டீலிமிட்டேஷன் விவகாரம் இதில் ஒரு சவுத் இந்தியன் ஃபியர் ஒரு சவுத் இந்தியன் யூனிட்டிக்கான கால் இந்த விவகாரத்திலையும் எழுத பார்க்குறோம். இந்த பேட்டி ஒளிபரப்பாக இருக்கும்பொழுது உங்கள் ஸ்டேட் உட்பட சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் பல சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸோடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் லீடர்ஸ் எல்லாம் கூடி இந்த டீலிமிட்டேஷன் சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸை பாதிக்கிற ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு ரெசல்யூஷன் போட்டிருப்பாங்க. Every time when you do a census, you have to readjust and realign the assemblies and the parliament seats. We have several methods to address it. This is a democracy. You can actually speak. You can have a dialogue. That's where the parliament members are there. There is no need to instill fear in public. Maybe our seats will be lessened, and North Indian states will be increased. And no one has said but that. The fear is justified. அப்படி வழக்கமா நடக்கிற மாதிரி நடந்தா அப்படி தானே நீங்க நினைச்சிட்டீங்க. So it is the fear which you have conceived, which is there is nothing happened. No deliberations happened. After a lot of deliberations, after a lot of dialogue, after a lot of debate, if it is taking place, no, your southern states will receive less number of seats. Then if you make a ruckus, then if you make a hue and cry, yes, அது right. அது எதுவும் பேசாம, அது எதுவும் நடக்காம, நீங்க இந்த மாதிரி hue and cry பண்ண better safe than sorry. preemptive சில விஷயங்கள் செய்யறது. Preemptive, the problem is if you preemptive சொன்னா, that creates a divisiveness in us. So that is not right. Allay my fear. எனக்கு இல்ல அதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு கான்கிரீட்டா இந்த ஃபார்முலா தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கறாங்களே. See, that is where that your member of parliaments are there. Your parliament members are there. That's where but the fear is that representation will come down. No way. I see, அது நடக்காம நீங்க எப்படி, that's where you raise your voice. First you fight in the parliament. You speak in the parliament. You have a multi-party discussion. Then if nothing happens, then you come out onto the roads. That's a different story. In central government is, to my knowledge, they're very clear. They don't want to anyway lessen the seats here. That I'm very clear about it. But status quo எப்படி மாறினாலும் problematic இல்ல. But population ஒரு problem வந்து இப்போ நீங்க ஒரு 6 லட்சம் 8 லட்சம் population இருந்தா you need it because it is too wide. Too huge a population. இத்தனை நாளைக்கு நம்ம எப்படி சமாளிக்கணும்? So you have to do it. If not now, some time has to. But my problem is, and if not NDA government illan, so illan nanjige. இந்த மாதிரி இருக்குமா debate தனியா இருக்கு. Because this is NDA government, because this is Modi அவர்கள், I think that's where this human cry is. ஒரு ஃபியர் என்னன்னா எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரல் சக்சஸ் இருக்கும், குறிப்பா நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்ல அங்க ரெப்ரசன்டேஷன் கூடினா they will be political beneficiaries. அதுக்காக செஞ்சிருவாங்களோ? See, there is always, even if you noticed, even I came to சென்னைக்கு வந்துட்டு. See, as understanding the southern sentiments, and you have to understand, south is not just Tamil Nadu. South is also Kerala. South is also Karnataka. South is also Andhra. South is also Tamil Nadu. And south is a part of Orissa to an extent. And south is also a greater part of Maharashtra. இந்த எல்லா ஸ்டேட்ஸும் தானே பாதிக்கப்படும். That's the fear. So we will come together. If it is needed, I think that's where the parliament members go, approach. Even I myself don't mind saying it. So the proportion நமக்கு குறைய கூடாதுங்கிறது கண்டிப்பா குறைய கூடாது. அது நான் ஒத்துக்கிறேன். And that will be an issue, and also it should be addressed. You're an integral part of the NDA, the ruling coalition. The north-south issues நிறைய நம்ம ரேஸ் ஆகிறத பார்க்குறோம். As a part of the NDA, பவன் கல்யாணோடைய கேரண்டி என்ன தமிழ்நாட்டுக்கோ சதர்ன் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸுக்கோ? See, நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது? See, right from devolution இங்கே நிறைய இன்கம் வந்தது சவுத்தில். பட் மோர் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே இருக்கிறது இன்கம் வந்து we are sending it to northern states or northeastern states. If you look at it, devolution, the concept of devolution, even in Tamil Nadu, which இருக்கலாம், இன்னும் ஆந்திரா இருக்கலாம், தெலுங்கானா இருக்கலாம், நம்ம ஒரு இடத்துல நல்ல, for example, Madras raises more greater income. We will send it to somewhere, another where there is a disparity there. But கம்மி இருக்கிறது இன்கமோட நம்ம, that's how we develop people. So what is the purpose of reservation? People are underprivileged, are less privileged, are being denied. So we're trying to protect them. In the same way, that has to be protected, but that should not become devolution should not become a curse for South. That's what, these are the two arguments which, as a part of Janasena, this I would like to communicate to the entire South.
தமிழ்நாடு இருக்கலாம், இல்லை கர்நாடகா, கேரளா இருக்கலாம். I think I understand these arguments. I'm a part and parcel of this, and I'm part of this political climate, and I cannot undo this. And I 100%, I'll take these concerns. 100%. பட் ரெப்ரசன்டேஷன் பாதிக்காது குறையாது அப்படின்னு நீங்க உறுதியா நம்புறீங்க, உத்தரவாதம் கொடுப்பீங்க. தமிழ்நாட்டு அரசியலையும் நீங்க அடிக்கடி பேசப்படுவீங்க தெரியுமா? பிகாஸ் ஆஃப் அ நியூ என்ட்ரண்ட். திரு விஜயோடைய பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியும் உங்களுடைய ட்ராஜெக்டரியும் நிறைய பேர் ரொம்ப இயல்பாகவே கம்பேர் பண்ணுவாங்க. டு யூ நோட்டீஸ் தட்? I keep hearing because I have a lot of respect. In fact, I used to go, நான் சொன்னால உங்களுக்கு நான் குமரன் காலையில் நான் போயிட்டே இருப்பேன் வாக்கிங்கில் ஃப்ரம் டி நகர். பொருள் சொன்ன டி நகர் தாண்டி I used to cross the bridge கிராஸ் பண்ணி நான் குமரன் காலையில் நான் போயிட்டே இருப்பேன். So only first time I had something around the Vadapalani police station கிட்ட பார்த்தேன் first time Vijay sir-ஓட poster. ஓஹோ. So he was quite though he was young, but அவர் ரொம்ப earlier நடிச்சிட்டாங்க. So always I wished good for him. I think we did என்னோட படம் அவர் பண்ணிருக்காங்க, என்னோட படம் அவனோட படம் நான் பண்றேன். You have interactions with him? அவரோட associations? I met Vijay sir only once. Only once, okay. And I remember, I think I was doing Tamil. I think that was the time I met him. I have always respect and regards for him. உங்க பாலிடிக்ஸையும் அவருடைய பாலிடிக்ஸையும் எங்க ஆந்திராலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி people compare and contrast. How would you do that? See, for me, my biggest inspiration is from MGR and Adithanar. If you look at I took a lot of leaders, but because my formative years were in Tamil Nadu, I took one from MGR and from Adithanar. These are the two leaders which I understand like what made them to become what they are. Immense patience is needed, no shortcuts. It happened because without ஒரு நடிகரை இருந்துட்டு உடனே முதல் அமைச்சர் ஆக முடியாது. என்டிஆருக்கு நடக்கலையா? It is one of a rarest case it happened in 9 months. That's it. Always அதுதான் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் every time. It happened only to Sri NTR, not to, even it won't happen to me. And it won't happen to anybody. Because those were the times were different. Leaders emerged during they're product of their times. அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திரு எம்ஜிஆருக்கு இல்லை, வேறு யாருக்கும் இல்லை. அது கிடைச்சிருக்குது ஓன்லி ஸ்ரீ என்டிஆர் ஜி. தட்ஸ் இட். நோபடி. எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கும். Each case is unique. Each case should be seen as unique. And that too, to run a party is such a headache. It is not about அது நீங்கள் எவ்வளோ பாப்புலரானு பார்க்க முடியாது, நீங்கள் எவ்வளோ பணம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அது தேவையில்லை. இட் இஸ் எந்த பாவத்தோடு நீங்கள் கட்டிப்படையிட்டோன்னு சொல்லுவாங்க தெலுங்குல. ஒரு ஐடியாலஜியோட கட்டி போடுறது. ஸோ தட்ஸ் வாட் நீட்ஸ். ஒரு ஐடியாலஜியோட கட்டி போடுறது. வாட் டு யூ பிலீவ் இன், வாட் டு யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார். இன்னைக்கு இந்த ஐடியாலஜிக்கு நீங்கள் சாக முடியுமா? கேன் யூ டேக் த டர்புலன்ஸ்? உன்னால டர்புலன்ஸ் ஒத்துக்க முடியுமா, தாங்க முடியுமா? Do you see that in Vijay as somebody who has... I didn't say it at close level. Maybe he has it, I don't know, because I had never normally because I look into myself, I don't look outside. உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஒரு டெக்கேட்ல உங்களுக்கு சாத்தியமா இருக்கு. உங்களுடைய பாதை ரொம்ப டர்புலன்ட் பாதை தான், பட் யூ ஹவ் பீன் ஏபிள் டு ரீச் this position in a decade or so. நீங்களும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டர். இந்த மாதிரி ஜர்னில என்ன ஆயிடும்னா உங்க பர்சனல் லைஃப் போய்டும். அடேயா. You will be abused. That's a casualty. That's a casualty. And you will become நீங்க எல்லாம் நீங்க எதிரியே பாப்பீங்க. You are an enemy to everybody. No matter what statement you say, அது இன்டர்பிரேஷன்ல வந்து தப்பா மாத்திக்க முடியும். இதெல்லாம் தாண்டி நீ முன்னாடி போக முடியுமா? That is a question every leader has to answer himself. எங்க ஒரு ஒற்றுமை பார்க்கப்படுதுன்னா, நீங்களும் ஒரு பெரிய பவர் ஸ்டார், ஒரு கல்ட் லைக் ஃபாலோயிங் உருவான அப்புறம் இந்த ஒரு கடுமையான பாதையை எடுக்கிறீங்க. அவரும் இன் பீக் ஆஃப் ஹிஸ் பாப்புலாரிட்டி, அவர் வந்து இன்னைக்கு ஹீ இஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த கரியர். அந்த சமயத்தில் இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறார். ஸோ அதில் ஒரு கன்விக்ஷன், அதில் ஒரு 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 உறுதி, அது நீங்கள் பார்க்கலையா? தமிழ்நாடு மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒவ்வொரு லீடருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஹீரோக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் மை ஸ்டைல் இஸ் ஒர்க்கபிள் ஃபார் மீ, தட் டசன்ட் மீன் இட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரிபடி. இப்போ எப்படி நீங்கள் சந்திரபாபு நாயுடுவும் நீங்களும் ஒரு கோயலிஷன் வச்சீங்களோ அதே மாதிரி அங்கே பேசப்படுது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.